Hey, what's up, people? Welcome to another vlog. And today we will be traveling from Gandhinagar to Kolkata via Bangalore airport because हम लोग जा रहे हैं देखने सुनील छेत्री की आखिरी मैच इन कोलकाता. Let's go. So अभी मेरे को पैकिंग करनी है. लास्ट डिच पैकिंग कर रहा हूँ मैं बिकॉज यू सी एनीवेज मैं 2 दिन के लिए जा रहा हूँ फ्रॉम द 6th to 8th. मेरी अभी लाइक 4 बजे की फ़्लाइट है. एंड देन उसके बाद आई रीच बैंगलोर एट अराउंड 8-10. एंड देन उसके बाद 1 बजे से कल दोपहर के आई रीच कोलकाता. देन फर्स्टली आई हेड टू द स्टेडियम फॉर माई फिजिकल टिकट्स. एंड देन आई चेक इन द हॉस्टल. एंड हॉस्टल में चेक इन करने के बाद आई जस्ट हैव अ लाइक क्विक रेस्ट. एंड देन 7 बजे कल फाइनल मैच ऑफ सुनील छेत्री इंडिया वर्सेस कुवैत. ना आई गोना गेट रेडी. मेरे को नहाना भी है, बाल भी धोने, बहुत सारे काम है. सो I'm gonna let you guys know what's happening while in the vlog. Till then, adios. Oh, people, we are ready, and now it's time to head to the airport. And abhi halfway down the road, we'll cross by my Activa. Then Activa plus humko wahan pe chhod ke we'll take the cab, and then we should head to the airport. Fit check, wearing my white Manchester City jersey, along with my H&M ke joggers and Puma's BMW shoes. Yep, this way. We are off to go. We are ready to go. We are hitting the road. We're looking good. We are feeling awesome. Thak gaya because in the last like 48 hours I've got 4 hours of sleep. So obviously airport पे सोने का plan है और airplane में भी सोने का plan है. So I'ma meet you guys in the airport because no shooting while driving. So here at the cab now, and we are heading out to the airport, domestic airport, Ahmedabad domestic airport. Pratham did drop me out half the way, and the other half will be covered by the cab. And once we reach there, I'm gonna update you guys. We have arrived at the Ahmedabad domestic airport. पहुँच तो गए लेकिन एक सेकंड, जाना किधर से था मैं भूल गया. पर इतने बाद आ रहा हूँ मैं. वो था क्या? नहीं, वो तो अराइवल है. ओके, सो देयर इट इज़ द एंट्रेंस. Gotta have a quick entry now because DG Locker से already मेरा क्या DG यात्रा से already signed in है, so that's not the problem. My security check-in is going to be very quick. So yeah, it is what it is. We'll enter the airport now, and then I'll shoot the rest of the vlog. Till then, adios. Inside the airport, the Yatra is one of the like best adventures that the government has done. Everything happens so damn quick inside the airport already. Done with the security check-in. Not basically done with the security check-in. Boarding हो चुका है, got the boarding passes. But surprisingly, दोनों boarding passes, Ahmedabad to Bangalore, then Bangalore to Calcutta, दोनों के boarding passes एक ही जगह पे मिला है. Because of which I'm afraid. बोल दिया मेरे को बना. या सो वेयर वाज आई. एक्चुअली मेरे को तब रोक दिया गया सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से. सिक्योरिटी चेक इन जब कर रहे हो तो यू कैन नॉट लाइक शूट एनीथिंग. मेरे को आज पता चला. ऐसे मेरे को बोला कि डाटा नहीं, सिर्फ बोला कि ऐसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए नहीं कर सकते हो तो शूट. तो या अभी सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है, दोनों बोर्डिंग पास आ गया. अभी मैं डरा हुआ कि लाइक ये बैंगलोर टू कैलकाटा वाला सिक्योरिटी बोर्डिंग पास घूम ना जाए. दैट्स माई बिगेस्ट स्केयर राइट नाउ बिकॉज आई एम अ वेरी fucking clumsy person. Boarding gate 1 से हो रहा है, so heading to gate 1 and then I'm going to sleep 1 घंटा के लिए. And probably I'll go to the lounge and see what's happening in there. And उसके बाद lounge में सोया जाएगा if I can like afford the lounge. Let's see what happens. Just had a quick pit stop for this can of Red Bull. Otherwise I'm not going to survive. I need some caffeine dosage and I'm going to check the lounge if the lounge is still open. Okay, shit. The one time that I decided to get the lounge at some airport, the lounge seems to be closed. Praditya's loves being as shitty as it can get. अब मेरे को 3 घंटे इधर बैठना है. बैठूंगा तो नहीं, मैं सोने वाला हूँ. मेरे को भी नींद आ रही है. Because on the past 48 hours, I've slept only 4 hours. So yeah, that defines
the need of sleep. Anyways, I have taken this Red Bull for some energy dosage to get. And anyways, I'm going to sit in front of my gate itself. Agar bhook lagi, there is KFC right beside the corner. So yeah, I can head there too. Let's see whatever happens. I'm gonna meet you guys once the boarding of the plane starts. What's up people? So बज रहा है अभी रात के 1 बजे. अभी 3 घंटे है फ्लाइट आने के लिए. And I went to the washroom, but the washrooms are getting clean because of which washroom में मुझे ऐसे नहीं कह रहे. The Red Bull did not help at all. एक चीज़ मेरे को पता चल गया कि if I take caffeine in the general, so yeah, yes, if I take caffeine in general, my body is like non-responsive to caffeine because I have taken pre-workouts, coffee. Like I've had some high doses of pre-workouts and high doses of coffee, but nothing happened. मेरे को कुछ ना like hyperactive feeling हो, उठकर मेरे को और सर दर्द हुआ और मेरे को नींद ज़्यादा आने लगी. So the effects of coffee is not basically applicable to, not coffee, caffeine. It's not basically applicable to me because I don't know why it is not applicable. शायद मेरी बॉडी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस के साथ ये थोड़ा सा उल्टा रिएक्ट करता है. बट एनीवेज इट इज़ व्हाट इट इज. हे व्हाट्स अप पीपल, अभी बज रहे हैं रात के 3 बजे. 1 घंटा है फ्लाइट बोर्ड करने के लिए. एंड बोर्डिंग टाइम इधर लिखा हुआ है 3:15. सो 15 मिनट में बोर्डिंग नियम अनुसार शुरू हो जानी चाहिए. बट इफ़ देयर आर एनी चेंजेस आई डोंट नो येट बिकॉज गेट के थ्रू से तो कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ना ही इंडिगो ने कोई मैसेज भेजा कि कुछ बोर्डिंग गेट्स चेंज हो या तो वगैरह. बट yeah, I don't know. Let's see what happens. And actually I slept for like half an hour or so, 45 minutes. So yeah, then I watched a bit of Modern Family again. Modern Family is one of those series which I can watch over and over again. Modern Family is like one of the most quoted series in the world, I would say. So yeah, I watched it. A couple of episodes. Ate a shawarma meanwhile too. Get those calories in so that I can work, get the energy into. Not gonna lie, Red Bull से ज़्यादा energy मेरे को shawarma में देता. Chicken supremacy. Anyways, I'm gonna head out to the gate now and see what happens. Before that, I'm gonna look into some mobile covers. Just a news came in from the Indigo staff. The boarding is gonna start in like 5 to 10 minutes. So waiting in front of the gate, going nowhere else, and yeah, the flight has also arrived. Heading off to the plane now. Boarding has been done in the conveyor belt of connecting belt, whatever it is said. Everything now nahi pata chala. So now we board the plane, and the next trip will be at Bangalore. Here we go. So finally landed at Bangalore airport. Don't know why I have this like sweet spot for Bangalore airport because the domestic airport is itself very cool, I would say. That is why it is one of the best airports in the nation that you can get. And I always wish one time, maybe one time, just one time, that I get this opportunity to land in the international terminal, but that's not gonna happen. That is never going to happen. So now the big question is that I'm looking for the domestic transfer wala area and I'm not able to get that. I'm searching. The airport staff they tell me I need to go twice left, then twice right, then twice right, then twice left. That all makes no sense. I mean that makes sense, but I did not get her. So the next flight is in 8:10 a.m. Which is like a couple of hours from now.
So I need to rush in, do my boarding as soon as possible because I just have 2 hours and eat something as well. भूख लगी है, मेरे को भूख लगती रहती है. And शायद drink a beer. Okay, so the transfer system is here and now we're gonna do the transfer. Once we have done the security check-in and everything, I'm record the rest of the vlog. Till then, adios. So the security check-in has been done and dusted. Now the only thing that separates me from watching Sunil Chetri's final game at Kolkata is a plane crash. Touch wood. Hope that the plane reaches out there safely. Right now, मैं ढूंढ रहा हूँ KFC because I'm hungry and I need to eat food. Because if I'm not eating food, I cannot operate well. I like it. Nevertheless, it's time to find the KFC. It's a popcorn chicken, the OG popcorn chicken, as I like to say. Starbucks be here. Honestly, I could get a good caffeinated shot of Starbucks, but nah, I'm a stick to KFC. Or Starbucks. I don't know. Probably I'll decide. Actually, yeah, I can get a. Actually, that could be done. I can get a coffee. Coffee would help me a lot. That could do. Yeah. Change of plans. I'm going to Starbucks. Starbucks से जाएंगे अभी, कुछ खाएंगे, पिएंगे अच्छा सा. And then obviously gonna head back to my gate, which is gate number 2, and we're gonna go from Bangalore to Kolkata. So let's go. So my initial plan was, to get some beer or some, vodka or whiskey, something like that. But then I realized कि नहीं, सुबह नहीं पीते यार. I mean, हाँ, पता है मेरे को अभी कि like गुजरात में रहता हूँ, पीने को नहीं मिलता मेरे को और मोर ऑफन. सो व्हेनेवर आई गो आउट आई यूजुअली हैव बियर और वोडकास. बट आई जस्ट रियलाइज नहीं, सुबह नहीं पीते, शाम को मैच देखते समय मैच के बाद फिर मस्त एक बार फिर के मस्त पैक मारेंगे. उसका मतलब ये नहीं होता कि ओवर करेंगे. वी शुड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली. एवरीवन शुड ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली. और अभी बज रहा है 7:40 एंड जस्ट केम टू द वॉशरूम before I board into the flight. Mostly अभी boarding शुरू हो जाना चाहिए because टिकट में तो ये दिखा रहा है कि like boarding should start at 7:40. So the boarding must have started. I came all the way to the other end of the airport for the washroom because the other washrooms were not free. They were getting cleaned or they were occupied. And as I was getting late, so I needed to do everything quick. So yeah, that's why I came in here. People मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है. I hate kids. Never mind. As I was saying, right now I'm feeling very excruciating, not excruciating, like accomplished. Why? I'll tell you. Because I was in Karnataka. I am in Karnataka right now, Bangalore से connecting flight है. So इसलिए I came in here. Then a not random guy. So I come in here while I was ordering my Starbucks. A guy comes to me and he says like, "Are you Pratyuth Kashyap?" I'm like, "Yeah." Why? And then he says that he has subscribed to my YouTube channel and he likes my vlogs and everything. I mean, I did not expected this thing that one of my subscribers from the 41 subscribers that I have in my YouTube account would exist in Karnataka and that person would literally come to me to approach and appreciate me कि I make good content. इतना accomplishment feel हुआ है ना बॉस. सही में ऐसा लग रहा है कि okay, this is now worthwhile. This is actually worthwhile. चलो ठीक है यार, एटलीस्ट चलो रीच मिल रही है, मतलब लोग देख रहे हैं मेरे व्लॉग्स वगैरह, तो इसलिए अच्छा लग रहा है अभी. हाँ, अच्छा तो लग रहा है. सेम यार, बहुत अच्छा लगा. When that guy came to me and said he likes my vlogs, at that moment I felt like, okay, thank God, at least things are getting rewarded, at least monetarily, but people are liking what I am making. So इसलिए थोड़ा सा सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट का फील हो रहा है. सो इट इज़ व्हाट इट इज़. नाउ अभी शोध मेरा बोर्डिंग पास रुक जाए. गोटे मुंह में आ गए थे. मैं बोर्डिंग पास नहीं मिला मेरे को.
हाँ सारा सिंह अभी जाना है मेरे को बोर्ड करने फ्लाइट एंड देन उसके बाद कोलकाता में फर्स्ट थिंग वी डू is we head to the Salt Lake Stadium to get our physical tickets because I do not want to take any risk. वैसे मैसेज आ चुका है that I need to collect my physical tickets before 6 p.m. today. So I'm gonna head to the Salt Lake Stadium to get my tickets and then I'm gonna head to my dormitory. उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया जाएगा फिर शाम को सुनील छेत्री I'm gonna come to attend your last match. Let's go. Okay, so now I'm gonna take my leave. I will see you in a while. Till then, adios. Done with the final boarding process. Now we are boarding the plane. And I was talking with my मामी तब मेरे को पता चला कि इस ब्रिज में जो है अभी उसको बोलते हैं एरो ब्रिज. Finally मेरे को इसका नाम मिल गया. It's a great success and a great learning for the day. अभी इस एरिया की बात शूट नहीं कर सकते so I need to stop it. I'll see you guys once I reach Kolkata. Bye-bye. So here at Kolkata International Airport, नेताजी सुभाष चंद्र International Airport, पहुँच गए इधर. अभी जाना है बाहर. Look at the metro scene because it's been a while, like a decade since I last came to Kolkata. This is the city of joy. So what joy does it provide to me? Finally the tickets have been acquired. अभी बैग में रख दिया बिकॉज मैं बहुत स्वेट कर रहा हूँ. स्वेट में वो प्रिंट थोड़ा सा गायब हो रहा है. आई डू नॉट वांट एनीथिंग टू हैपन टू द टिकट्स बिकॉज क्यों हेंचन मैं गुजरात से इधर आया हूँ मैच देखने के लिए. डायरेक्टली आई केम फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट टू वॉच अ मैच. पूरा बैंक बैलेंस खाली करके आऊँ मैं. एंड अभी नॉट गोना लाई इधर गर्मी नहीं है कोलकाता में. इधर बहुत ह्यूमिड है बॉस. बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है. बट इट इज़ व्हाट इट इज़. नेवर माइंड. अभी ऊबर बुक कर लिया. ऊबर बाइक बुक किया बिकॉज cabs and autos are like fucking expensive. So waiting for the bike to come in and then we head to the hostel. And also I bought a few jerseys to represent India as I'm not going to represent Manchester City. So yeah, that's the plan. Got both the jerseys, home and away kit, for $600. Value for money. So yeah, now it's time to head to the hostel and उधर जाके रेस्ट करेंगे. फिर 5 बजे जैसे आएंगे मैच देखने. ऑन फ़ोन को भी चार्ज भी करना है. फ़ोन में 20% चार्ज है. तो उसके बाद मैच देखेंगे. लेट्स गो. बाय बाय. आज ना सब चीज़ मेरे साथ ही हो रही है. एंड सब जो ऊबर और बाइक आया था उसकी एक्टिवा सॉरी बाइक पे क्या बोलते हैं ये पेट्रोल ख़त्म हो गया तो वो अभी पेट्रोल भरने गया है. मैं इधर बस स्टैंड में रुका हूँ. उसका वेट कर रहा हूँ. एंड गॉड नोज़ वो कब आएगा. हाई इट्स सो फकिंग ह्यूमिड हियर. आई मीन नो डाउट गुजरात में ज़्यादा गर्मी होती है बट इतना पसीना नहीं होता उधर. उधर यू कैन लाइक फील योर स्किन बर्निंग गुजरात में. बट हियर यू कैन लाइक इट्स स्वेटी. वेरी स्वेटी. इट्स वेरी ह्यूमिड आउट हियर मोस्टली. इसलिए बहुत इरिटेटिंग लग रहा है पसीने की वजह से. एंड मोर ओवर मैंने बाल धोए थे आज. वो भी ख़राब हो गए. बट नेवर माइंड इट इज़ व्हाट इट इज़. फाइनली एट द हॉस्टल नाउ. It's like 1:30 in the afternoon. The receptionist has gone out to like fix the room. And उसके बाद रूम जाएंगे फिर सोएंगे अच्छे से. I mean I'm sweaty as fuck. It's too humid out here. Too humid. I just want to lay down now. That's it. But finally I got the tickets. That's what matters the most. बाकी सब जय बाहर में. So yeah, now it's time to go to room. Finally reached the hostel. In the room, in the bed. Not hostel, dormitory. Now I'm going to sleep after I eat something. And then we're gonna go to watch the match at 5 o'clock. Till then, adios. Just plans. Going out to, get some food for myself. Not food, I'm going to a restaurant
इधर ही पास में ये 3 minutes वॉक है, बट आई स्वेट जो इतनी गंदी ह्यूमिडिटी है यार इधर, मर जाऊंगा मैं। बहन सब मेरे को सही में बोल रहा हूँ, गुजरात में इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी नहीं लगती जितना इधर लग रहा है। करके जा रहा हूँ मैं, तो किसी साधन तो है नहीं जाने का। मैं अभी इतना कुछ करने नहीं वाला बुक कि लाइक 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस में मैं कैब लेके जाऊँ। अभी जब कोलकाता में मेरे को पता नहीं था कि ऊबर ओला के इन्फ्लेटेड प्राइसेस होते हैं, और इधर आने के बाद मेरे को पहली बार इतने दिनों बाद ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। पता है तुम लोगों को, गांधीनगर में मैं रहता हूँ, जूम करके निकल जाता हूँ भाई, कोई ट्रैफिक नहीं होता। उधर 6 लेन रोड होता है। ट्रैफिक क्या होता है मैं भूल गया था। उधर ट्रैफिक होता है सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स में होते हैं ट्रैफिक, बाकी तो भाई उधर गाड़ियाँ चलती रहती है नॉन स्टॉप। इधर ट्रैफिक देख के मैं पागल हो गया हूँ। ये इधर की बात नहीं है बॉस, ये सब जगह की बात है। मैं मुंबई भी जब जाता हूँ ट्रैफिक देखता हूँ तो पागल हो जाता हूँ, एंड किधर बैंगलोर भी जब जाता हूँ तो ट्रैफिक देखो पागल हो जाता हूँ। बॉस गांधीनगर में रह के ना बॉस, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैफिक हैज़ बिकम एलियन टू मी, लाइक ऑनेस्टली इट हैज़ बिकम एलियन टू मी। भाई इतना गंदा वाला ट्रैफिक होता है। मैं आ रहा था, मेरे को वो टैक्सी में मेरे को 1 घंटा लगा पहुंचने के लिए सॉल्ट लेक स्टेडियम। बॉस खतरनाक जगह ये तो भाई। अब मेरे को इसलिए मेरे को गांधीनगर छोड़ने से डर लग रहा है भाई, मज़ा नहीं आएगा ऐसे तो। बट एनीवेज लेट्स गो एंड ईट समवेयर। आई एम गोइंग टू द टॉर्टोइज रेस्टोरेंट जो भी है। फिर आई एम जस्ट होपिंग दैट दे डोंट सर्व टॉर्टोइजेस आउट हियर। तो अभी जा रहे हैं खाना खाने के बाद असली 1 घंटा जैसे फ़ोन को भी चार्ज दूँगा। दिस फोन नीड्स टू बी 100% चार्ज फॉर द मैच। भले ही मैच में मैं 6 बजे क्यों ना पहुँचूँ, गेट के सामने 6 बजे क्यों ना, लेकिन फ़ोन में 100% चार्ज होना चाहिए, बिकॉज पूरी मैच का ब्लॉग करने में कॉपीराइट मिल जाएगा। जितना भी होता है उतने मैच का मैं ब्लॉग डालने वाला हूँ आज, दैट इज़ तो फॉर श्योर। चलो अभी मैं चला। I'll see you guys in a while. Well then, adios. So people, I'm done with the food. How to say? Food was good, place was good. What was the name again? Something kind of Lusiko or something like that, I don't know. I just went in there, I just saw a very good multi-cuisine food restaurant. I ate something like chicken Florentine and virgin pina colada. I hope that they had like the pina colada in which they, mix tequila with wood, but unfortunately did not have the licensing for alcohol. That's why नहीं हुआ, लेकिन पियेंगे ज़रूर। गुजरात से इसलिए बाहर आए क्योंकि हम पी सकते। ये सब और कोई भी बच्चा देख रहा है तो मेरे से प्रेरणा मत लीजिए, हम अच्छे एग्जाम्पल नहीं हैं तो मेरे से प्रेरणा मत लीजिए। अभी नाउ we'll go to the hostel, get some good sleep and then get ready for the match. Finally यार मज़ा आ रहा है, पता है। I mean honestly telling you people, when I play football, when I like played football professionally in the state level, and like when I started playing football, my coach asked me कि तेरे को कौन सा जर्सी नंबर चाहिए। He asked everyone, but when everyone was asking, everyone was saying that they want the jersey number 7s and 10s because of Ronaldo and Messi. I said नहीं यार, Ronaldo and Messi are fine, but भैंचो सुनील छेत्री जो कर रहा है ना अपने देश के लिए जो इतना सही खेलता है ना भाई वैसा बनना है मेरे को। तो इसलिए मैंने 11 नंबर लिया। देन एवरीवन इज अगेन सेइंग कि ओके ये तो नेमार को कॉपी कर रही है, मोहम्मद साला को कॉपी कर रहा है, ईडन हैजर्ड को कॉपी कर रहा है। नहीं बे, ऑनेस्टली नहीं, मैं छेत्री का नंबर लिया था, जर्सी नंबर 11। हाँ, सुनील छेत्री द लेजेंड। I mean, probably I won't be able to watch Dhoni play, the man who made me fall in love with sports. But nothing can be done about it. I'm just praying कि वो एक और IPL खेले next season का, so that man next season जब गुजरात टाइटंस वर्सेस CSK की मैच हो अहमदाबाद में, you can go out there and watch it. But the chances of it are still uncertain. So it is what it is.
बट आई एम वेरी 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 हैप्पी. नो डाउट आज का दिन शुरुआत बहुत लाइक कोलकाता आने के बाद बहुत स्ट्रगल्स करने पड़े मेरे को. लाइक टिकट्स कहीं और लेने जाने पड़ा, फिर बाइक का पेट्रोल ख़त्म हो गया, कैब्स के कैब्स के प्राइसेस इन्फ्लेटेड थे. इवन आफ्टर दैट एक चीज़ मेरे को पसंद आई कि बॉस ठीक है, हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं अभी. लेकिन आई विल फाइनली बी एबल टू वॉच सुनील छेत्री प्ले हिज फाइनल गेम. I mean, I had this one wish when I was a kid कि watch at least one game of Dhoni and Sunil Chhetri. Dhoni unfortunately शायद ना हो पाए, but Sunil Chhetri's final game, the last game that he's going to play will be the first game that I will watch him play. It's life after all. Anyways, अभी मैं पहुंच गया हूँ डॉर्मेटरी के सामने. इट्स अ वैल्यू फॉर मनी डॉर्मेटरी आई वुड से. हाँ, मैं अंदर कुछ शायद शूट ना कर पाऊँ बिकॉज इसी और भी लोग हैं, सो इसका अंदर शूट ना कर पाऊँ. सो अपॉलजीज फॉर दैट, बट इट्स टाइम टू गो इन, गेट सम रेस्ट. उसके बाद आज रात को तुम्हारा भाई खाएगा मछली. भाई इधर का सी फूड में, भाई मैं ऑनेस्टली बोलूँ, कोलकाता और लाइक वेस्ट बंगाल एंड असम में जो भाई इतना सेक्सी सी फूड मिलता है ना भाई, वो कहीं पे भी नहीं मिलता, कहीं पे भी नहीं मिलता. मैं बोल रहा हूँ नहीं, अभी इधर तो आ तो गए बट हम लोग को जाना था 339 में. हाँ, इंटरेस्टिंग. आई एम लॉस्ट. गेस व्हाट, आई एम लॉस्ट. बट कोई नहीं, आई नीड टू चेक इन. हाँ इधर ही है, सही जा रहा हूँ. सॉरी 339 इधर ही होगा. यस, मैं सही जा रहा था. आई एम नॉट लॉस्ट, आई एम स्मार्ट बॉय. आई नो, आई रिमेंबर डायरेक्शंस. यू सी, आई इज अ स्मार्ट एस किड. गर्मी 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 बहुत गर्मी है. छोड़, गर्मी नहीं है, ह्यूमिड है. ऐसा लग रहा है कि बारिश है, पता है. कोई बात नहीं, चलो अभी पहुँच तो गए. I'll see you guys. The next clip will be that clip when you guys watch me go to the fucking Salt Lake Stadium for the match. Till then, adios. Bye-bye, people. I'm going to see you in a while. Till then, adios. So, people, it is 5:30 in the afternoon. We are dressed up in the India jersey. Time to head to the match. Waiting for the Uber driver now. आ रहा है वो, कहीं तो है, किधर है, I don't know. I mean, it rained cats and dogs out here, but since it's football, not cricket, the match is not going to get cancelled or postponed. That's the beauty of football, right? So I'm waiting for the driver to come in. Then I'm going to head to my gate and we go to watch the match. चश्मे इसलिए नहीं पहने because there is a possibility of raining, and then उसमें फिर चश्मे को ठीक करने का वापस वो प्रॉब्लम होगा. And that's why I haven't taken my wallet as well. आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का कुछ लोचा हुआ तो डिजी लॉकर तो है ही. डिजी लॉकर हैज़ मेड लाइफ वेरी इजियर. सो या now I'm gonna be going. I'll catch you up. I'm gonna catch you up when I reach the stadium. Till then, adios. So inside the cab now we're heading towards the gate number 5 of Salt Lake Stadium. I mean, it's one of the like dreams come true for me, yaar. Watching to play Sunil Chhetri live in his last match. Honestly, it's a dream come true for me. I'm super excited for the match. बारिश आए, I don't care because मैंने फुटबॉल में बारिश खेला हुआ है. फुटबॉल बारिश में मेरे को भीगना भी पसंद है, so that's not a big deal for me. So yeah, I guess it is what it is now. Actually, it would be fun to watch a football match in rain. I have watched one match, एक ही फुटबॉल मैच देखा है मैंने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस मुंबई. North East United FC versus Mumbai City FC back in the day, like 2015 में. This is the second football match that I'm going to watch in my lifetime. India versus Kuwait World Cup qualifiers. I mean, if we win, I so want us to win. If we win, there is a chance that we qualify for the third rounds of the FIFA qualifiers. After which, हमारे Asian Cup में qualify करने के chances बहुत बढ़ जाएंगे, which is again a good thing. I so want India to win. Why? For two reasons. One, FIFA World Cup का exposure मिलेगा, and second, the major reason is that this game will be the tribute for every football fan and every
Indian footballer to Sunil Chhetri. The GOAT is retiring, the world is watching, and the Indian team needs to deliver at least today. At least today. That guy deserves a good farewell. He deserves a farewell on a high note. That's what I'm going to say. Anyways, now I'm heading towards the stadium. We are शायद और 5-10 मिनट लगे, and then I'm going to shoot the rest of the crowd. This entire crowd that you're seeing here is for the football match. I mean, I have not seen that many football fans gather around anywhere in the nation, in India specifically. Like, look at this traffic in front of me. Look at this. Just have a look at this. Like, this is like tremendous. I mean, आज तक I did not expect कि इतने सारे football fans exist भी करते हैं. Obviously, it's the GOAT's last match, Sunil Chhetri's last match, so everybody has to be there, right? Has to be there. So, yeah, it's gonna be fun. Like, look at this quantity of people who are here to watch Sunil Chhetri's final game, yaar. Amazing, amazing. Like, look at the scenes around the stadium. The stadium's right over here. This is like gate number 7, I guess. No, this is gate number 1. Look at the fans all over. I mean, this feels good. Yeah, this feels really good to see so many Indian fans gathered at the same place. Indian footballing fans. And this is not Indian cricket. No, I'm seeing women too. No one's coming here to cheer MS Dhoni or Virat Kohli. Everyone is here for Sunil Chhetri. Come on, this kind of respect that guy deserves. Everybody knows this guy. I mean, yeah, come on, this is going to be an epic game. Epic game. I'm so glad that I made it all the way from Gujarat to Kolkata. I mean, the 30,000 that I spent overall, that Arsenal, bloody Arsenal flan, the Arsenal bloody bottlers. So where was I? The 30,000 that I spent on tickets and stays and other expenses is worth. I'm on my toes right now just to be witnessing this game. Here at the stadium now, the scenes out here are epic. The people are going crazy. Everyone's here to cheer for Sunil Chhetri. Scenes here are crazy. I never expected this many footballing fans to exist in India. This many. I mean, honestly, honestly, I'm speechless. I'm fucking speechless. Everyone's wearing the jersey blue, and not the Indian cricket team wala blue, yeah. The Indian football team wala blue. That makes me feel good. That honestly makes me feel good. That football in India is growing big. It's going fucking big. So many fucking people out here, yeah. I mean, I need to get in the line, obviously. I'm not a VVIP. I'm just like others. I'm here to attend with everyone. This is like one of the greatest experiences of my life. Sunil Chhetri! Sunil Chhetri! Vande Mataram! Inside the stadium campus. Amazing, yeah. I'm so fucking excited. I cannot even tell you how much I'm excited. How excited today I am. I mean, my heart is pulsating very much. This is one of the greatest moments of my entire life. This moment, I'll cherish it in my entire life. This moment is going to exist in my entire freaking life. Let's fucking go, people. Honestly, people, honestly. Like, I never experienced it. मैं इधर तक आऊँगा मैच देखने के लिए. Who does this thing, yaar? Who does this thing? Fly straight away from Gujarat, then land in Kolkata, just to watch Sunil Chhetri. Ramp 27. Dada, Ramp 27. Okay, thank you. This amazing, yaar. This is one of the most amazing feeling in my entire life. Come on, yaar, come on. I'm so happy that I made it out here. I cannot express how much happy I am, people. No doubt, akela, I don't have anyone by my side. But sometimes, it is good, very good to be alone. Sometimes these kind of feelings you just cannot express or share with anyone. You just need to be there to experience it. Just be there. It's so fucking amazing, yaar. So fucking
Amazing. And this is the majestic Salt Lake Stadium that we have here. This is one of the most majestic stadiums in terms of football in India. And I'm very happy to see that people have showed up in these many quantity to show for like cheer for Chhetri's final game and cheer for Team India. Indian football is really growing now, really growing. I have to comment on that thing. I have to so fucking comment on that thing. Oh, cool bike. Alright, now it's time to head to the stadium. We go in, we cheer with our voices loud out. Come on. The time has arrived, people, to enter the stadium. Salt Lake Stadium. Shit. Holy shit. Shit. Damn. I never expected to ever be here. Dream come true, honestly a dream come true. It's a so damn dream come true for me. And look at mera ramp bhi utna bada nahi hai. I mean, if Chhetri scores a goal here, I'd be so damn happy. Come on, Chhetri, we can do it. Like, look at the T4 out there. That's written. India till I die, thanks captain, leader, legend. Obviously, thanks captain, leader, legend till I die. Amazing, yaar, amazing. Amazing scenes out there, amazing scenes in the stadium. This is a dream come true for me. Fucking dream come true. Let's freaking go, people. The banners are coming out. The FIFA banner, the national flags of each countries. The Kuwait national flag and international flag also. The stage is set, people. Woo! Chhetri! There's Chhetri! There's Chhetri! 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 There's Chhetri, everyone! Plus one! Chhetri! 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 Look at the T-post! Chhetri! 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 Look at the T-pose here, people. Look at the T-pose that's happening. Ladies and gentlemen, we invite the dignitaries present here with us today. Look at the The T-pose. Honourable Minister Just in charge of Sports and Youth Affairs, Just Government of for West the Bengal, garden of Sunil Mr. Chhetri. Arun Look at the Biswas, T-pose. Look at the All India Football Federation President, Mr. Kalyan Chaubey. The best feeling in the world, people, I would say. Thousands of people singing the national anthem together. उससे बढ़िया feeling दुनिया में अगर कोई तुमको मिले तो नाम बदल देना मेरा. The scenes, the players are ready, and the match is going to start any moment. Match is about to begin, and as things stand, Kuwait are kicking off the game. 4, 3, 2, 1. Woo! Come on, come on, come on, come on! There's Chhetri, there's Chhetri! Chhetri! Chhetri, Chhetri, chart. Easy. India! Oh, defense. Fine margins out here, people. Chhetri just got an opportunity to score, but the goalkeeper of Kuwait capitalized in the last moment. The game is still going neck to neck. It's just 3 minutes. The game started. Oi! No. Tackle! No. Oh! Good pick, very good! Ah! Chhetri! Ball! Hey!
There's Chetri. Oh, मेरा Chetri. Chetri. चल रहे. Hey. Come on. Hey, yaar, control. Oh, nice. Abey yaar. The close call for India. Very close call. Chetri. A corner for India now. Corner. Anirudh Thapa is taking it. Chetri. Just by fine margin. We lost. We missed the goal. Just by fine margin. It's okay. The game's under our control. That's a good thing. Come on, India. Okay. Come on, boys. Come on. Easy passing. Beautiful passing. Cross inside. Oh, hey. Ball is still inside. Hey, yaar. Easy, boys. Easy. Composure. ऐसे मोमेंट्स में यार कंपोजर बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, वरना दिस विल हैव इफेक्ट्स इन द गेम. Another very close call for India. It was ब्लॉक किया कुवैत के डिफेंडर ने लास्ट मोमेंट में. दैट्स व्हाई गोल नहीं हुआ. दैट्स व्हाई वी गॉट अ कॉर्नर ओवर हियर. Probably it's gonna be a short corner, I guess. I don't know. Come on. Such a close margin was yaar. Goalkeeper saved it at the last moment. Such a close margin was good. कोई नहीं. यार last moment में goalkeeper ने बचा लिया. हाँ यार मजा नहीं है इसलिए. It's so close. Another free kick at a very favorable position of India. फाउल किया गया था कुवैत के प्लेयर के द्वारा. हम लोग को मिला है फ्री किक. Another attacking opportunity for India. Nice one. Okay, good control. कोई नहीं. Another throw in. We still have the momentum on. We just need to capitalize. Come on, boys. Come on. Good. Pass. Mota bhai, pass. India, come on. Another attacking opportunity. Chetri, go in the middle. Cross. Oh. Okay. Come on. Easy. Okay. Chetri. Come on. Hey, going. Very good. Oh, nice one. Hey, कोई नहीं. Nice. Done with the first half. It was a great first half over and out. India got many opportunities in which they could have capitalized, but they had squandered their opportunities. But it's okay. The momentum is still with us. We are playing some good football. We are showing some good football in all the aspects, maybe defending, midfield and attacking as well. The score sheet still stands at 0-0. Hoping for the best in the second half, that India can capitalize on the opportunities that they are getting. Otherwise, we are creating a lot of opportunities, but we are not able to get it converted. So yeah, main goal right now is to score a goal and win the game. Now the ball is with the legend himself, Chetri, in the center of the park, going to kick off the match. And in any moment now, and the match begins again. It resumes. India with the ball, playing some good football. Balls with good play.
referee, foul! So as things stands, it's still 0-0. Anything can happen. Score line still 0-0 now. Hoping that we can get something in the last moments of the game. We still have 7 minutes, additional minutes. Let's see if we can, get something out of it. Hoping for the best, but I don't think we'll be able to capitalize. We still have the ball. कर दे कोच, लस्सी का कमाल. यार, come on, miss, come on. Nice challenging यार. Nonsense. तो ये लोग समझ के क्या लगे कुवैती इधर आके कुछ भी कर सकते हैं. भाई चौधरी को कुछ भी हुआ ना, मोदी जी खुद आएंगे ये फील्ड में. मोदी जी खुद एंट्री करेंगे अमित शाह के साथ. फिर आर के आउट ऑफ नोवेयर. नाइस विंग प्ले. सपोर्ट. गुड पासिंग. Easy. Foul. Referee, foul. Very good. Match is done. Match is completed now. Woo! Match is done. That's Khetri over there with the referees. This final match in the ground. The king does his final match, the coach of the sport. Thank you, Sonal. Khetri getting the final guard of honor from his team. Finally they are giving it. Guard of honor to Khetri. नहीं बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये भाई साहब जो है ये फुटबॉल मैच में धोनी का जर्सी पहन के आया है 7 नंबर. थाला फॉर अ रीजन. फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, बास्केटबॉल हो, डज नॉट मैटर. 7 नंबर म्हणजे धोनी. थाला फॉर अ रीजन. लो भाई इसका मीम मटेरियल मिल गया, जिसको मीम बना देगा. थाला फॉर अ रीजन. बाकी सब ठीक है, लेकिन पॉलिटिक्स इधर क्यों आ रहा है कोई बताएगा? ये भाई साहब ये once more अच्छे से पूरा खोलो. वोट फॉर ममता दीदी. लेट्स गो. पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो गया. धोनी भाई साहब इधर है. धोनी के सपोर्टर्स, ममता दीदी के सपोर्टर्स. मीम मटीरियल मिल रहा हम लोगों को. लेट्स गो. तृणमूल नेशनल कांग्रेस. लेट्स गो.
And with the match, the final score as it stands, 0-0. We did get good opportunities. मैं ये नहीं बोलूँगा. पहले हाफ में we got very good opportunities. अगर उसमें capitalize किया होता, we would have been 3-0 up in the first half itself. But never mind. We do not have a player like Erling Braut Haaland in our field, in our team. But still, the performance was overall good. But मेरे को एक चीज़ खटक रही है बॉस कि like second half में our team shut down यार. टीम एकदम शट डाउन कर दिया था. मेरे को पता नहीं चल रहा है कि लाइक बॉल है, तुम लोग डिफेंसिव खेलो, नहीं प्रॉब्लम नहीं है डिफेंसिव खेलो में, बट काउंटर अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज में यू गाइस आर नॉट गोइंग फॉर काउंटर अटैक्स. यू गाइस आर बीइंग लेथार्जिक, यू गाइस आर बीइंग लेजी, यू गाइस आर नॉट शोइंग एनी स्पिरिट. वो मेरे को थोड़ा सा वो खटका वो लास्ट में कि लाइक ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ रहा है गेम. एक हाफ इतना ब्रिलियंटली खेला, फिर दूसरे हाफ में जाके यू पीपल लाइक जस्ट शट डाउन मोड ऑन. But anyways, it is what it is. It was a great experience watching my hero, Sunil Chhetri. So अभी जाना है हॉस्टल. फ़ोन में बैटरी कम है. अभी the vlog comes to an end here. अभी मैं कुछ नहीं करूँगा. I'll just go to my dormitory, not hostel, dormitory. Hostel बोल के आदत जैसी हो गई है. So I'll go to my dormitory. उसके बाद I will eat something from Zomato, or else I'll go in like nearby restaurants, and then I will sleep for the day because आज मैं अच्छे से सोऊंगा. कल मेरे को काली घाट जाना है एंड विक्टोरिया मेमोरियल भी जाएंगे. चोरों के मेमोरियल में जाएंगे हम लोग. चोरों के मेमोरियल में विल गो टू द मेमोरियल ऑफ द थीव्स. आई मीन ये थोड़ा सा ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स है बॉस. यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट्स दैट द ब्रिटिश वर द रियल थीव्स. Anyways, that was it for today's vlog. I hope you enjoyed it. If you did, hit the subscribe button and also that like button, ताकि मेरे को पता चले कि तुम लोगों को पसंद आ रहा है vlogs and मैं content बनाता रहूँ. So that was it for the vlog. I hope you enjoyed it. I'll see you guys tomorrow in the next vlog where I go to Kali Ghat, Kali Mandir. Probably I'll not shoot inside the mandir because मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं है, shooting inside the mandir. But we'll see what happens tomorrow. Hope you enjoyed the vlog. Praditya Kashyap signing off. Adios. Bye bye. Sayonara.